PROSELL is a European Union food security and resilience project in Taraba State that is implemented in 6 local government areas, covering 80 project implementing communities. The idea of PROSELL project is to improve the resilience of the beneficiaries in those communities. PROSELL was born by efforts of Oxfam and the Taraba State government, funded by the European Union, to change what is currently on ground. There are issues of malnutrition, there are issues of a lot of wastages. PROSELL was conceived, as the acronym implies. PROSELL simply means produce and sell. So what that means is we want to see how we can encourage farmers to produce enough that they would be able to utilize, and then the excess can be sold in the market. When you get to say farmers are poor is because they don't have access to markets, they don't have access, good road access to even take their farming input. So it makes some goods perishable. So what PROSELL is doing is to create a market linkage using its VSLA structure into a federation to get farmers clustered, and creating this linkage discipline means bringing people like Olam, Guinness, and every other stakeholders to see how we create that organized market for the people. Kaman gonan masaran da nike yi, idan mun nome masara, kasan din bai da taki sosai a wurin din ba. In mun nome zaka ga masaran din zai ja, in ya zo goyo ma bare yi goyo mai kyau ba domin ba taki. Amma da PROSELL ta zo ta bani taki, na je na sa gonan masara na. In ka je in haka nan na kai ku gonan masara na, za ku ga da ta yi manya kuma ta yi baki kir, domin cin akwai canji da ba taki da yanzu akwai taki, ya canja yanayin masaran din, ta yi baki, ta yi kyau, ta aihu manya na samu ribanta. Kamin a zo mana da hakan, ni ba na kiwo ba, don zan ce ban mallaki akuya ba, saboda ban sa hom na siya ba, kuma zan iya ce ba ni da abin da zan saya. Sai kuma a dalilin PROSELL gashi na mallaki akuya na wani kaina. Da nake ban shiga Anisa ba, ina yin kamo na kwano 3, kwano 1, kwano 2. Amma yanzu na kara ina yin kwano 5. Sai na gancin gaba na Anisa ya zo min sosai a cikin gidana. One of the things European Union has done for Taraba State is that, first of all, it has included women. European Union has realized that women have been marginalized, and so they have ensured that women should be involved by ensuring that this project is 50% of women first. So in doing that alone, it has made promotion of gender equality easy. Yanzu dan wannan wurin inda aka manage nashi yanda ya kamata, to ya fi ka je ka yi katon gona sannan baka shuka shi ma yanda ya dace ba za ka samu abin da kake so ba. To amma ka bi tsarin da misali aka nuna maka, kamar yadda ni aka je aka koya mun, ni ma na zo ina koya musu nan, idan suka bi wannan tsarin, in Allah yadda za su samu bukatar abin da suke so. Yanda PROSELL ya shigo a ƙasa, ya kara min ilimi wanda zan iya maintaining da abinci na. Da ina noma na anyhow, PROSELL ta shigo ta nuna mana yanda zan yi noma in gyara abinci na kuma in haje shi. In the aspect of farming, they have helped the farmer a lot through the new techniques that they have brought to the farmer, so that at least if a farmer cultivates a small portion of a land, he can harvest big
rather than before that the farmer we cultivate a very big land of a farm, but there will be no any good result. Before the coming of this project, at inception, at the community level, we noticed there was no communal living and people were living in abject poverty. But with the coming of this project, we've noticed a lot of changes. People now have reignite the spirit of good communal living, and we have a very good peaceful coexistence among our people. Lallai a zuwan PROSELL nan ta taimake da yawa cikin community nan domin abubuwan da ba mu sani ba, EU ta samu sani wannan abubuwan, kuma ta gefe taimakon abinci da kaji kuma da koyi wanda suka bamu da kuma koyi su wanda suna yi mana at times inda za mu zo da rayuwar mu cikin gida. Duka wannan koyi su ya taimake mu da yawa. Kamin zuwan su kan lalle a damu zama wanda ba mu jin ba, shaye-shaye kan ba komai ba na wurin mu, kuma fada muna fara sai kuma amma zuwan su ya sa mu fahimta don so abubuwa da yawa kan. I attended one of their meetings personally. That is the groups. They have regenerated community spirit in the approach for rural development. Before now, that spirit was almost dead. But now, with the coming of PROSELL, the Oxfam, with the European Union intervention, in collaboration with the state government, I think that has been rejuvenated. We've been able to establish close to 1,600 VSLA groups across the 6 local government areas, where we have something close to 400 million naira has been saved right from inception. PSLA is Village Savings and Loan Associations. It's a group of 20 to 25 people and it's self-selected. These 25 people will come together and then we now train them on the methodology of the VSLA. The cycle is 12 months, and after 12 months they are going to do the share out. During the share out, all the money that I contributed throughout the year will be now calculated. So the interest that was gained through the loan that was disbursed to members added onto the money that you. So at the end of the day, after share out, you're going to get a very good amount of money that you can start a business. That's why we're saying that saving habit, inculcating saving habits to the farmers, one, and then making them to start doing other business from the farming they're doing. That's the resilience we're talking about. So in case there is a problem there, at least you have something to support yourself. That's what we do in VSLA. Lokacin da muka fara group na, ka san abu farko dama mun fara jin jiki, an ce mana za mu tara kudin nan har shekara. Sai mun ce yanzu mu manoma ne, ya za mu tara kudin nan har shekara tukunna mu zo mu fasa. Haka sai muka daure mun ce dan da ma ba mu tara kudi ma muna daure belle yanzu da an ce mu tara kudi. Sai muka zo muka fara tara kudin, haka muka daure ranan da muka fasa wannan kudin. To ba karamin celebration muka yi nan ba. Daga wanda ya siya kuya, daga wanda dama wata tam na yaron ta biyu ba biya kudin makaranta ba. Ta ji ta clearing gaba gida. Wallahi wata ta siya buhun masara haka ta kawo gida domin yaranta mu ci duka da maza. Da PROSELL nan ya zo mun kafa group muna zubi, da mun yi zubi sai na zo na karbi loan. Da na karbi loan sai na je na kara kaya a shago. Da na kara kaya sai ina samun riba, sai na sake kara sani'a ga mai na kara shi. Gaskiya na samu riba a tafiyan nan. Yanzu kayana yana cin gaba a cikin shago. Kayana ya cika ya fi na danda na kafa shin nan. PROSELL ta bude mana ido, ta ba mu karfi, ta ba mu tunani, ta aje mana kaunan dan uwa cikin zuciya. Domin waɗansu abubuwan da muke yi, kamar inda muke taruwa mu dan jefa taro sisi din nan, sada zumunci na da juna sosai, babu fada tsakaninmu. Mun zama uwa daya uba daya a cikin murhu. Kuma a cikin tafiyan nan, naira 10 da muke aje wanda dama ba mu san yanayin ajewa ba,
mun dade ba kamar ni ne yanzu ina da kusan shekaru 50 da ban san ana ajiyan kudi ta yi amfani ba, zuwan PROSELL ne ta zo ta nuna mana. Those guys who could not save 1 kobo, they have been able to save millions from this exercise. I saw it. I saw when they were doing it. It is a weekly program. That alone is an achievement. That means they have now imbibed the culture of saving for the rainy day. Akwai wanda ya yi gini safe content, akwai wanda ya yi 3-bedroom flat, akwai wanda ya yi just 2 rooms, akwai waɗanda sun biya ma 'ya'yansu kuɗin makaranta suka tafi makaranta ta wurin abin da muke jefawa, wani ya je race ya yi wannan abu sai ya juya da shi sai ya kawo masa wani abu. Gaskiya PROSELL ta yi mana taimako ba kaɗan ba, especially ma zan ce a namu group ne ina daga cikin wanda suka gan amfaninta. Dama na ɗan fara ɗan business din nawa kaɗan a shukunan, to ina ɗan yi a karmin tebur ka sai na ɗan samu loan a gurinsu, sai na ɗan ƙara hannu na samu ina biya abinda na samu ina replacing sai na gyara wannan gurin kuma sai na sake karban another loan da na karba kenan sai na tafi na je na siyo kayayyaki ina zubawa ina samu ina biya ina samu ina biya. Gaskiya na wadata da wannan abu dan nace ban wadata ba ne kariya. Na ga amfanin sa kware da gaske kuma biya min bukata. A yanzu haka ina da wasu kaddara kasa. PROSELL, they brought about food loan. They gave my community, some benefited from the food loan. Myself, I also benefited. After harvest, later we will come and refund. We refund the corn given to us, and they will store the corn. Then the community, anybody who needs, who is liking food, if he comes, we will give him. Then later, after farming, he will bring back what he has received. Banda wani abun yi, ni ila in ba noma nake yi ba, banda wani abun yi. PROSELL ta zo ta taimake ni lokacin da nake dan tara kudi na naira 5 naira 10, na zo na samu shi gaba har na yi aure, har na samu yaro a cikin PROSELL. One of the things we do to combat issues of climate change, the PROSELL project is giving tree seedlings, up to 900,000 tree seedlings, and we have trained the beneficiaries on farmer-managed natural regeneration, which will see us multiply that tree seedlings to like 3.6 million from the 900,000 tree seedlings. So we believe that will contribute in no small measure in ensuring that climate change issues are addressed. They brought trees like oranges, guava, mangoes, which they gave to some beneficiaries. In na duba fegi na da ina empty ne, amma yanzu gashi na samu na sa masara mangoro, na sa guava, na sa lemu, na san kuma zan amfana da shi nan gaba. We're ensuring that government pick up components they can replicate in our LGA where we're working and some other LGA where we are not working in the state. For instance, where we've had some local government chairmen pick up interest in terms of they want to replicate VSLA in the communities where we're not working in the intervention LGA. These are the sustainability model we're building around the PROSELL project to ensure that people don't go back to square one when the project has phased out. The relationship between my ministry and PROSELL in the state here has been very cordial. In fact, it got to a stage that we didn't even remember that the program would be rounding up. But nevertheless, PROSELL intervention in some of these areas is to help us take off. We as a government, we knew that they are just trying to push us to a step that we should be able to take off.
and then be independent in some of these areas. Immediately after PROSELL, we should be able to sustain some of these things that we have been able to do together. They help up to kickstart, and we should be able to sustain some of these things. We really appreciate the European Union, what they are doing in Taraba State in general. The intervention has helped much in each area of food security, food production. They have assisted the state government. They have come a long way to help us to reduce a lot of things in the state. Therefore, we want to thank them for what they are doing, and we are hoping they will do more, not only in selected local government, even they can extend it to other local government also. We that are benefiting, we have seen the impact much. The 6 local government that are benefiting, we have seen the impact. But we also want to appeal that they should extend it to the other 10 local government as well. We're able to train director of budgets of the 16 local government and then 2 development areas. This training was to equip these officers at this local level, skills and understanding on how to engage the public in process of budgeting and then process of accountability. Civil society organizations again have enjoyed in the same training, which of course have strengthened our engagement in areas of budget process with the government. These interventions were well articulated because we are now really doing it with facts and figures. We are now doing it using knowledge-based approach. We are now using it through human rights approach, participatory approach, where we were thinking maybe certain actions or processes should be for just unique persons, but it's not other unique persons, but it's for the general public. That we must commend PROSELL. For the citizens, I think they have been trained on how to actively engage government and to participate in the budget making processes. So what we would encourage them is for them to take it up seriously and engage the local officials at the local government level to demand in a respectable manner that these are the things that needs to be done. Because what you find happening is a kind of a top-down approach where the government determines what needs to be done. Whereas if the citizens are engaged, they know what they want. So it will become a bottom-up approach, and then everyone will be happy at the end of the day.